Okay, once again, good morning, ma'am and sir. So, more likely, 14 na takabuok, 15 apple ko, of course. No? So, let's continue where we end yesterday. No? So to have a recap, yesterday we discussed about katong norms of morality, especially katong ikatulo nga part tong conscience, no? The remote norms of morality, the conscience, and we identified that there are types of conscience. No? If you can still remember, katong correct conscience sees as right, wrong as wrong. Katong erroneous conscience katong ang tama kay mali, ang mali kay tama, no? That's erroneous. We have the perplexed, katong bitong sige double check, no? Sig pangutana, tama ba yun, kabalo ng tama, something like that. And katong doubtful, tong dili gyud siya sure kung tama ba ni siya or mali, that's doubtful. And the lax conscience, no? Katong bitong ingon ako nga mo ni ang situation nga usa ka tawo dili niya i-mind kung tama o bali iyang gibuhat, no? So who cares siya, and accordingly it's most among the five conscience mo to ang pinakadako nga kailangan o conversion or bura bitaw i-correct dapat, no? And we also learned that conscience is a practical judgment of reason. It's a practical judgment of reason. That's why it depends, our conscience depends on our knowledge to weigh things, to weigh right and wrong. So it depends our knowledge of what is right and wrong. So, and that is why, since it's a practical judgment of reason, it can be learned. It can be learned. It's not innate, no. Dili siya ingong inborn pagkatao na tunana siya, no. It's not like that, no. So that is why it can be learned through education, good upbringing, habit, no. So mo tong mga ways nga we can train or we can learn to discern whether an act is good or bad based on our conscience, of course, no, based on our conscience. Okay? And afterwards, we proceed to the determinants of morality, no? Katubit ang object, intention. Wait for a moment. May line na, nawag sa Auntie Louie, may line. Auntie Louie, masabi mo nawag. Okay, so we discuss the determinants of morality, no? So, how to determine a human act, whether it's moral or immoral. So, we determine it through specifically the action or object, intention or motive, and circumstances, no? So we discuss those things, and we learned that ang usa ka to make it a moral acts dapat katong tulo ka elements present, no? Good object or action, good intention, and good circumstances, no? So if mo man primary, no, katong motive and object mo man primary determinants of morality. So if one of them is bad or wrong, automatically the action, the human act is immoral, no? Even though natay good intention pero mali ang action, itong itawag intrinsically evil act, no, last time, mali gihapon siya, immoral gihapon siya at the end of the day. Kung baliktaron po nato, sinatay good action pero intention kay malicious or dili tama, same ang conclusion is immoral gihapon ang action. Pag abot sa circumstances, mo to ang mga katong who, when, where, by what means, intention, why. Mo ni silang mga factors that may increase or decrease our liability, no, moral accountability. So, okay? So those are the determinants of morality, no, as we learned. And also discuss some ethical theories of under natural law. So, ang pasabutan ng ethical theories under natural law is that this ethical theories is based on the natural law. No? Based on the natural law. So that's why yesterday we discussed ang uh, the principle of double effect. No? The principle of double effect. Wherein we are confronted with a situation that our actions or action has two effects, good and bad effects. Burog daw na mga uban na mga sitwasyon nga dito malikayan nga na duha ka effect, good and bad, no? And the principle of double effect can apply, no, on that case. Of course, under the theory or in line with the natural law, no, in line with the natural law principles, no?
And we learn also that there are some conditions to be met in order to say it's what we are doing or what we are based on our judgment, based on our conscience is right, no? Katong ingon, dapat ang action is intended for the good itself, no? Or morally indifferent or neutral. Okay? Ang action. And second, ang evil effect must not be the means to achieve the good effect. So dili siya mo'y himuong means or uh, para tawag tulay para ma-achieve ang good effect. So dili siya dapat. And yes, mo siya, no? Almost same ang sa second is dili siya i-direct. Ang evil effect should not be directly intended. Kana bitong tuyuon og himo para ma-achieve, no? Then kani is almost the same, no? Ang means kani directly intended kani about the means, no? And the last part is that with regards to the consequence, especially, at least there is good effect, or kung pwede ang duha ka effect dapat good and good, no? Supposedly that's the best. Kung dili man jud makaya ko sa pol, kung di jud kaya ng good duha ka effect kay good and good, at least na good or proportional silang duha, na good then regrettable ang bad effect, at least na good. Ang dili la acceptable niya is that ang resulta sa imong action kay bad effect. Okay? Kay siguro ang the reason is that if there's a possibility nga bad effect siya, maybe think of another way instead of doing or pursuing that kind of action, no? Braba nga na kay knowing that it will result to bad effects, no? Duha ka bad effect, no? So ingana ang guidelines. And we discussed about topic pregnancy, the example of topic pregnancy, ang katong a dilemma wherein we are confronted with two victims, then asa ang unang i-save. And the principle of double effect may applied, no, in some circumstances, especially when it is in the extreme, no, life and death na situation. So at least we have the guide, no, in with regards to our action, no, in regards to our judgment. Those would be our guide, no? So that at the end of the day, makaingon ta nga akong wala ko'y mahasong gihimo, no? Kay I know that what I am doing is right. Pero kana siya ba? So at least na peace of mind at the end of the day. Because we judge based on our conscience correctly. Correctly. Okay. So question so far, ma'am and sir, sa atong discussion kagahapon. So mo to ang nahitabo kagahapon. Mo to nahitabo kagahapon. Do you have questions, clarifications, ma'am and sir? Before we proceed. Manghay-hay sa Sir Richie. Sana all nakapanghay-hay na, no? Kalaban na si Richie, no? Sayo yung mata si Richie ng panglaban na. Okay, so burag wala siguro yun. Of course, you may write it in our chat box if you have immediate concern or question. Sige. So that's the first, no, the ethical principle that based on the natural law, no? The second is the principle of the inviolability of life. Inviolability, ang pasabot sa inviolability is that regardless of the situation or intention, circumstance, murag daw permanente yun siya at the highest importance, no? More important, murag daw highest importance. So ang pasabot ani is that life is always more important rather than the action of the doer or the person. For instance, killer ko, asa may mas importante, akong pagka-killer o akong kinabuhi? The inviolability of human life, the principle of inviolability of life, mas importante ang life sa iha rather than the action. So that is why in connection with that, mo na siya, no? That there's an infinite value of the human life, no? Of course gibutang na nag religious kay sa kato kung gigamit na ko nga tawag ani, gigamit na ko nga reference, no, if I can still remember correctly, kay ano pa ka religious na inclined sa religious matters, no. But if you think it carefully, mising wala religious nga argument based on the natural law. Ito bitaw, if you can still remember, the principle on the human tendency
about survival and self-preservation sa kato nga case ba is if we honor that human tendency, igo manghapon siya diri sa inviolability of human life. Okay, that is why the ethical principles that we are going to discuss or kaning siya is under the natural law, based on the natural law, no? Okay, sa ato pa, it only means that the action cannot outweigh the natural tendency or the natural law. The action cannot outweigh the life itself. So that is why, for instance, in the Philippines, why is it that we don't have for instance, death penalty, sounds like that. No. Nga mga cases. But of course, in other countries they have uh, legally, about death penalty. One of the arguments why is it that we don't have that kind of law because of this principle that regardless of the action of the perpetrator, the life itself is the most valuable. So, nga na ang mga case ba? Okay, mura bitaw, ang rason po is that the action may be corrected. For instance, like that, no? Pwede magbago, pwede mausab. But the life, once we take life from the person, from the perpetrator, it's the end of everything. So, nga na siya nga case. And of course, if we go back to the natural tendency, to the natural law, katong self-preservation and survival, it's part of the natural order anyway. That normally people would like to strive or to live, you know? And mura bitag ang is since that person is entitled of that right, inherent right, so walay masingkin sang taong naay katungod nga kuhaon na siya or kawato na sa iya. So the same with life. So that's it, no? Munang although laborag malagot na kaita, no? Yeah, I understand on the emotional part, no, sa mga victims because of strong emotions. If you can still remember strong emotions, compassion can really affect our judgment, no? But if we reflect also deeply of the order of things sa natural law, no? We talk about natural law. The argument also is valid. No? The argument is also valid. No? So, siguro tawag kung kuha lang is wala buro ta tawag ang punto is wala tay gahom or wala tay right, wala tay right to deprive the others from their natural order, no? Natural order. So that is why, no, we have this kind of principle, the principle of the inviolability of human life. Ingana siya, ma'am sir, to make it more bitaw to sound like a murag tinud murag true, no? Murag true, no? When we try to defend a certain argument, for instance, no, ingana, it's good to name the principle. It's good to name the principle. For instance, mayroon ka, example, pagpatay, no? Pwede good mo diretso ka nga invaluable ang kuan. But lahi butong napoy lahing dating kung ino nimo on the principle of the inviolability of human life. Pero ana ba lahi na po siya i-quote yun nimo ang usay pangalan sa principle ba because the principle itself talks about everything manggod. So gamit po na siya especially on academic writing, later on kay maghatag mo ko mga mga cases inyo ha, case study, no, I mean hatag ko usa ka scenario, then of course you will track down or crack down what will be the possible choice or the best answer. It's good that you will name what is the guidelines or what would be the basis for your argument later on sa yung paper sa answer. For instance, under use in the argument or favoring the principle of the immutability of human life states that anaon siya pagka-explain ba, and it's easier for that one pod sa mga especially in the formal writing, mas dako siya og punto bra bitaw impact kung anaon to pagka-explain kaysa madiretso tag that life is in kwan. So okay about ana then when we talk about principle of inviolability of human life, mo connect na mo siya sa natural law. So bro bitaw you are hitting two birds in one stone, no? If you will name or if you can name the principle that you are using, no? So importante gid ang naming ani sir, yes, in some sense. Okay? So nga na siya, ma'am sir. Suggestion lang, no, para
anchored inyong answer sa katunga principle. Kay base man god, ang tendency man god, when I check some papers in my previous experience, that ang mga argument bitaw bro bitaw isagol sa principle of double effect, gisagol sa principle of inviolability of human life. So, sa usa ka answer nagsagol ang duha ka argument, duha ka principle. Then karon bro, ang nagsulat pod nalibog na pod do kung sa yung stand, unsa yang stand jud ba. So bro bitaw kulay klarong hanay kayo nag jumping naman principle of double effect pakabot pod dire inviolability of human life, double effect na pod ana bitaw to make it more orderly. So nindot siguro katulad kay imong suggestion ako nga one at a time panganli ang principle, then mo argument, then conclusion. If you will add another principle, another paragraph na po siya, argument, conclusion. So para klaro siya, no? Kay mula ginano basi at the end of the paper burag ikaw nga magbasa or ang ikaw nga nagsulat nalibog na kung unsa kung punto ani unsa yung argument gyud nako ani ana nga mga cases. So nga suggestion lang to, no? To make our answer orderly, and kita po mismo nagsulat na natay focus sa tong answer, then we can really distinguish okay mao jud na ako ang pasabot ana ba, no, at the end of the paper or the answer. Okay, so do you have questions ma'am answer about sa inviolability of human life, principle of the inviolability of human life, or na mo gusto i-erase ano lang, no? The infinite value, no? Do you have questions, clarifications? Okay. So, wala ata. Hilong naman, no? Sige. So, let's continue, no? Let us continue. So, yan, no? Extrajudicial killing also can be applied on this one. Yes, death penalty, extrajudicial killing, nag-raise. Wala, no? According to Sir Rodolfo. Yung sa paman nga mga instances nga pwede siya i-apply, no? Kato po in connection sa sa ectopic pregnancy. Nganong neutral matong action sir sa kanupod kanipod nga case. Nganong neutral matong action sir pag-abot sa kung dili man neutral kung dili man good, why neutral? Tungod po sa inviolability of human life, that regardless of the age, regardless of the color no, all life are equal in terms of importance. So mo na iyang ginagamitan po sa inviolability of human life. So mabata man matigulang, in the inviolability of human life, they are all equal. Walay nakalamang sila because basically they have life. That's a concept. Nga bata matigulang ay life. Okay. I still remember during the Miss Universe question, I forgot, no, 2000, 2020, 2021, 2020 or 2021. When the judge asked about sa vaccine man to, kay COVID naman to nga time, about vaccination, kinsa daw ang i-prioritize, ipangutan ng kandidata about sa vaccination, ang bata ba or katong tigulang na, no? And if I'm mistaken, ang nag-answer to is katong sa Philippines. Na siya ay prioritize niya ang mama or ang tigulang kay katong vulnerable and so on and so forth. And of course, personal niya nga attached kay nga to. But if you look at it without subjective perspective, if you look at the question, o sa unahon, dilemma man na. What would be the right choice or the right action that we should do? Ang bata ba ang unahon i-prioritize sa vaccination o katong hamtong nga tigulang katong elderly? Kung ako'y gipangutan nato, i-state sa gyud nako that whether you are a young or an old man or old, regardless of the age, life is important. So in short, first, we need to save both of them. That's the first thing. Second, about prioritization. Dito siya dapat mo kuan kay ako na mo is about miambak siya about sa prioritization, then I also find some unacceptable argument kanang gipili tong tigulang, no. I mean, I'm not satisfied with the answer no ko jury, no. Because malay ito kulang ang dili maayo pagka-explain ba siguro mao sino na o sa kadaog, no. In that case kay ingana ba, no. Motaingon ako nga
nga dapat klaro imong tubag. Example, kung mao na akong pangutana sa tong exam, state yun nimo imong no, di proper order sa imong argument ba, no? Di ba jump jump. First, motingon ako no, that life is valuable regardless of the age. Ha? Second, about prioritization. For instance, limited na ato ang resources. If our resources are limited, hence we cannot but prioritize. Prioritize, no? Either tigulang or bata. Let us say, for the sake of argument, pwede ito mabagamit yung principle of effect. The action must be good. Okay, okay. Afterwards, so, talk about prioritization. Asa yung mas kailangan i-prioritize? Ang tigulang or bata? There can be factors. For instance, vulnerability. Kasi may mas vulnerable sa virus between of the two age gap, bata ba or ang tigulang. It can be now a factor for prioritization. For instance, mas vulnerable jud ang tigulang kaysa sa bata, let us say according to studies. So let us say, kato ingon ako sa principle of double effect nga, okay, sure makani nga within 1 year they can survive din versus tigulang within 1 month na silang survival. Sige, prioritize na to. Kay sure mo ta, we still have time, ample of time to cater the young later on. Kay anyway, they can, with regards to their immune system, they can survive longer. Pwede siya gamitin ng argument, ana, no? In terms of vulnerability. Nga na nga case, no? But with regards to importance, pareha gyud sila, no? Walay mabata man, matigulang man, in terms of life importance, importante gyud siya. Kung ako ato, mo to kung main argument that in short, we need to create vaccines that will cater the total population. Mo gito ang conclusion supposedly dito, no? So, kato lang, pag-abot lang sa limited resources, kato manghimot ang prioritization, it can be based on vulnerability. Then later on kung kaya na tanan jud, no? Kung if scientifically proven nga makasave yun ang vaccine, so that would be a good argument so kana nga case. Mo tong kuan, no? Mo tong in connection to what I'm saying a while ago about sa yung sa answer, how to answer a question, no? There should be a good order of thinking or argument, okay, para di malibog ang maminaw, especially kung verbal. Dapat order jud kay di mo ka maka di mo ka maka go back, no, unlike written kay pwede mo balikan ang sige ingon gyud niya si punto niya, ma-check nimo, double check pag, pero pag abot sa verbal oral communication, challenge kay siya nga mo create ka og order thinking, no, I mean tamang pagkasunod-sunod yung argument. Of course, given the pressure, maybe siguro, no, makuratan kay gana question. What comes in the mind mo lang di answer diretso. It's also understandable. I mean, pwede po siya nga case nga because of the pressure, no? Time pressure. Anyway. So, ingato to siya, no? Ingato to siya. So, life is important regardless of age and the action, whether it's criminal or innocent, they are both equal. Okay? So, mga yun yan, no? The life of a criminal and the upright person is equal. Rich, poor, equal. Mother, baby, they are equal. Okay? So, mo to panahit ko gain na sa itong sa question about vaccine, matigulang man o bata, they are both important. That is why we need to cater both of them. So, ingato siguro ang answer ato nindot, no? Dili siya sa matawag bag neutrality na siya nga answer, sir, kamurag playing safe ka. No, it's not. Why? Isa kayo lang. Okay, balik ta. Sir, matawag ba ang neutral, sir, kay let us say normally mo sa mga mga pageant or event, kailangan sila og answer nga decisive ka nga right, wrong, ana ba? But on my part, no, it's not like that. It's not about neutrality. Why? Because there's a principle nga nagsaying nga mao ni dapat ka principle, no? And it's a decisive principle, no? Dili siya ingon nga based lang sa akong personal nga kuan. Ingana ba? So kung ang kuan, kung of course they are also educated mo tong kuan, I believe they can understand that what you are saying is not about neutrality, but that's the right thing to choose. I mean, the right thing to do anyway, no? It's not about neutrality, but that's the principle that we are going to govern with regards to policy making, for instance, kasi unahon na ano. Wala gito na appeal dito because I have one professor in my graduate school, si Sir Ryan. Um,
sa iyang paper kay nagapublish mo siya paper international national, one of his concern is that katong mga children with mental problem, physical problem or disability ba nga dili makaadto or they are much more vulnerable mismo. I-compare nato sa example bata below the age of 18 versus bata pa na po disability, no? Ana mga quiz ba ibutang nato insert to nato sa to istoryahon. So kisa ba unahon nato, no? Katong mga children with disability or katong tigulang anaon nato ba? So ay importante. So it can be a good argument nga kaysa policy making manggo nato sa tong balaod. Yang na-observance tong balaod manggo daw is that walay prioritization or wala kay ginatagang importansya ang mga person nga naingani nga mga disability. Burag general kay siya nga comprehensive kay siya nga policy ba nga bata tigulang ana but walay kuan kay walay special attention sa mga ingani nga mga cases which is according sa iya ha kailangan silang attention compared sa mga kuan because of their vulnerability silang sitwasyon na they are very very vulnerable, no? Kinahanglan sila condition padaan pag virus mas kumo-complicate ilang kuan. That's why yung argument is that policymakers should also attend to the needs of children with disability, mentally, physically speaking. Oh, then of course, and when I reflect it, it's also actually true, no? Because I don't read or hear from our government, from our policymakers, from the senators or congressmen, talking about the person with disability. Kaya pag abot man mo sa center, what we experience, no? Ito nagba-vaccine ta. I don't know sa ubang barangay, maybe you can share also, or you can also enlighten me. Wala mo kayo bro, special lane para sila ha, ang mga person with disability. Even the senior citizen, bro, gitapok tanan sa normal nga normal nga mga edad, no? Wala na special lane para sa mga senior nga nana. Of course, there was a time nga okay, tanan lang senior amo adto, tanan lang ang mga ingani. Pero walay giingon nito. Okay, amo adto lang karon sa barangay is katong mga person with disability. Nabay nga na hitabo nga program sa inyong barangay, ma'am and sir? Special program or special schedule para sa mga person with disability about vaccination, of course, no, in relation to vaccination na ba program ka burka mo man jud na kay sa government man jud ta no kita mo jud naka burag nay gamay know-how ani natay obserbahan wala ano burag ang ilaha lang classification tigulang senior or katong below 60 years old, no? Then of course napay third ko atong mga bata, no, which is karon no. Mm, 5 to 11. That is why ang katugang nga paper gani it's a good paper, no, because bro bitaw kanang dapat ang policy makers dapat have a good understanding of what's happening and considering all kinds of life. Dili la ingon nga kani nga bracket because it's also good a good argument, no, from Sir Ryan, no? I-publish actually ito niya, no, about policy making, then person with disability, then vaccination. Mo to ang murag main topic sa paper. And it's good, no? Kay mo na gina no wala gyud dire kuan. Luoy kay to silang kuan. Luoy kay to mga may mental problem. And of course, kung na kay mental health problem, isagol mo sa general population. For instance, kung ano siya gamay, bro, siya pagka fear of people siya, nga na, makasurvive ka, di ka siya awkward dito, I mean, di ka siya ma-irritate dito nga lugar. Oh. So, ang pasapot tayo, wala special attention sa mga ingani nga mga cases. And, ana siya, in, okay. Mm. Disable. About na siya mental problems, sabol kanapit ang um, uh, gamay I mean autistic mangyana ba physical pwede about mga autistic people ka some of them are afraid of big crowd na ba special bragwa ang iya mong concerns ka lang sa mental kay I always understand kang Sir Ryan nga case kay
personal touch po niya ba kay mo siya anak ko nga na ano problema gamay sa mental health, no. So since he is in the scholar in the academe, mo po yung hugot niya sa iyang kwan. And of course if you think it carefully, gawas sa subjective niya nga kwan, there's an objective also of that kind of study, no. Kay mo lagi equal dapat po kay, of course at the end of the day tanan na kwan na life, no. So dili siya pwede nato i-disregard nato na sila kay tungkol kini sila mental problem, physical problem, i-disregard na nato na bahala mga mate, no. It's not like that, no. The principle of the invaluability of human life will not agree if that is the case, no. It should be, life should be treated equally regardless of the situation of the person, regardless of the action. Buta yung ano ko yan, ma-criminal man or dili, may problema mentally or wala. Okay, so nasabtan ba ang pasabot ng inviolability of human life, ma'am and sir? Okay. Okay. Oh, so that's why maybe kung usapin sa mga example death penalty, pwede na ta maka-argue. I mean, pwede na ta maka-insert because at least we have already a good knowledge of what would be a good principle. Nga dili lang sa to personally, but if you look into the whole academe, scientific research, nakita gyud mo nga principle nga ginagamit yun, legitimate siya nga na ba, di siya nga subjective. Pwede siya gamitin. No, dili tayo nga about murag tog tira pasagad lang, so at least nga na. Okay. Hopefully it will be a big help sa mga ginagmay nga istoryahon or mga dinagko manggaling nga istoryahon, especially for the policy makers. Crucial jud kay mga policy makers ani ma'am and sir, kay sila man gyud magkuan sa atong pamalaon sa ato ang nasod. Munang they should also equip with kaning mga ingani nga mga usapin, kay they should be, especially I know sa in the Congress, in the Senate, I believe they have also the researchers, mga sa daga na kanang mga secretaries, then sila yung mga close friend yung mga hatagwan advice, okay na sila. But in the lower part, for example in our municipality, in our barangay, I really doubt that they have this kind of kanang bitaw resources to think carefully about the rightfulness or wrongfulness or about prioritization sa project, mahimo magaling project, which is are sensitive to right and wrong. I don't think so that they are really equipped with this kind of knowledge, no. Mo lagi na no, because of our qualification po sa mudagan sa mga naingana, no. Dili po kay taas, no. Di kay taas ng qualification as long as kabulo ka basa, sulat Filipino ka, naman. So that's why sometimes we cannot expect the best from them because of their lackings also in some areas. Okay? So, mo na, no? And naapa, no? Kanang simple lang kanang unsaon pag-distribute sa mga limited resources. Unsay unahon, kinsa unahon, unsa nga puro ka unahon. Unsa nga age bracket ug nganong sila dapat unahon. Kanang nga na bitaw nga mga argument kay mo lagi, no? I mean, we heard from our officials, government officials, na ingani, pero pag-abot sa argument, unsa rason, nganong sila man jud. Sometimes, they cannot answer that. I mean, they have the answer, but it cannot satisfy us because there should be, napay mas dapat itagaan og prioritization gawas ani nga grupo. Ingana ang mga cases ba. So, mo na, no? Kailangan og gamay refresher, sounds like that, no? Okay, sige, anyway. So, mo to side comment ako ma-answer, no? Especially with regards to our policy makers. Kay crucial mo jud kay sila mo naggunit jud sa resources nato, no? Government funds. So they have also the power to distribute these resources. Pero mo lagi na, no? What should be the guiding principle that we should follow? That, and hopefully this guiding principle is legitimate or grabe to mao jud pinakatama, pinaka the best among the best, supposedly. Anyway. Okay, so question so far, ma'am and sir? Yes, okay lang, ma'am Chris. Okay, so let me proceed. Murag nadugay ko ato, no? Murag mga hugot, no? Dili man hugot. Maka-explain ko nga ni sa inyo, ma'am and sir, kay maghamtong lang mo, no? I mean, kita ba itong isa age na to, mas makasabot manggod tayo sa mga unsa gyud nahitabo sa ground, sa principle, natuman ba gyud by principle o sa ground. Kita mo gyud mas na diha ba, na humol diha ba, kay if I talk it in the young mga 18, 20s, no, they cannot appreciate it. They cannot fully understand what's happening, no, sounds like that. That's why
mas daghan kong ma-share sa especially kung yani ang audience, no, kay mas dali ra masabtan or maka-share ang tanan, maka-gets ang tanan. Okay, the next or the third principle that we are going to discuss under the natural law is kaning principle of forfeiture, or you may say it, the principle of double self-defense. The other term is forfeiture, forfeit, from the term forfeit. Okay, an act of self-defense or the principle of the self-defense lang pwede ana. What do you mean by the word forfeit? I seldomly heard it sa basketball. Ay, forfeit na lang na sila ba? Ano sa forfeit? What do you mean by forfeit? Isoko. Soko. No, rag. To give up. Parang ana, to give up. Okay. Sige, thank you very much, Sir Royson. Oh, default, wala na, no. Forfeit, default, ara siya, no. Okay, very good. So, mo na ipasabot yan, no. For forfeit, no. That the innocent person whose life is put into extreme risk. So, what is this principle all about? Ano siya? An innocent person whose life is put in extreme risk by an intruder. Extreme risk is about death and life situation. Nga na siya nga situation, no? Extreme risk. In this case, you may apply the principle of forfeiture as an act of self-defense. Okay? Even though to the point that you might have to kill your would-be assailant. For the act of self-defense, sir, pwede ba patyon ako, sir? Intentionally or neutrally, unintentionally, ako ang killer, sir. Okay, na extreme risk towards my life. According to Harris and so forth, of course, according to the principles that it is morally justified in the first place because the would-be assailant has forfeited his innocence by threatening yours. So, morally justifiable is siya. Hindi siya immoral, in short. That, bro, ito, on the occasion arises, wala na dyan ko'y laing option but to kill the person in order to preserve my life. Masking intentional siya because it is the last resort. It is morally justifiable. It is morally justifiable. Okay? On the act of self-defense, no? That there's a threat to your life especially. So mo to ang case. Kung tanawan to ang case sa katulong sa NCCs, GMOL, pwede na siya diri sa principle of double effect. Principle of forfeiture. Na by threat sa life sa kuan, nganong kailangan jud posilon to the point nga sa critical area pa or maybe uncontrollable kay mo ito pagabot sa circumstances. For instance, ang act niya is to defend, no? But of course with intention nga but ang circumstances manggod pod is kato, no? Maybe it lessens especially kay walay threat, extreme kato bitong buta ingon niya extreme risk. So na ba joy threat sa yang life directly sa nagpusil? Mo ti pangutana gyud dito gud mo dako jud kang question. Kay kung wala dili ingat ang result. There should be another way to solve it. In short, anaon siya pagka ingon ba. Okay? So pwede din na siya ma-answer. Yes, pwede kay siya. It's morally justifiable. Kana alam paabot sa legality, it's also the difference between legality and morality. Paabot sa legality lang na kay moral damage gamay, no? Because at the end of the day, napatay mo siya. So maybe nakay-fine or makulong ka for 3 days. Ana ragot ng mga. But, ikumpara mo sa murder, homicide, mas bukat ito siya. Kaya naman ta sa tamang lugar, no? For instance, like that. On the act of self-defense. Okay? So, zero balance dito sa morality, ana, sa case. No? Zero balance. It's morally justified. Especially according to Harris. No? According to Harris. Okay. Muto ingon ako last time what if karon ang kawatan kay pagkakuha mo hawd ka mo karate midagan siya then kang gikukunin mo then napatay mo siya pangutana sir is that on the act of self-defense? The answer is not. No, it's not on the act of self-defense. Why? Because there's no risk, extreme risk to your life. Actually ikaw gani ang naay nag-threaten sa iyang kinabuhi na karon kay ikaw ang naggukod. So baliktad karon, no? Tigala ang mga cases ba. So, ingana, no? So, in short, dili justifiable, moral justifiable kung napatay nimo siya, nga gigukod mo siya kay nangawat siya, dili siya morally justifiable. No? Dili siya morally justifiable. Okay ba, ma'am, answer?
Okay, sige. So, pwede na akong proceed, ani. I believe it's easy to understand naman, no? Okay, pwede tayo proceed. Sige, let's go. Okay. The principle of totality. Okay. Ang principle of totality is kanino? That ang kinatibok ang of course from the term total, no? Ano siya, no? Normally it is applied in the in medicine or yes, or medical practitioners or medical practice, no? That um bioethics naman siya, no? Anyway, that if there's a defect part or parts of our body, it must be sacrificed or removed for the sake of the whole body. The question is it morally justifiable, morally right? That is the question. The question is that kung nabay parte sa tong lawas na makaapekto sa kinatibuk-an natong panglawas or health, pwede ba siya tanggalon or i-remove? Is it morally justifiable? Or, on the other way, pwede ba i-remove ang healthy organ for the sake of whatsoever? Whatever is the intention. Pwede ba i-remove ang healthy organ, sir, for the sake of whatever is the reason? Is it morally justifiable or permissible? What do you think, ma'am, answer? Justifiable siya kung mag-save siya life. Kung ma-save imuhang life tungod kay kuha na siyang organ kay defect siya, moral justifiable siya. Okay, sige. Good. Yes, that's correct. No? It's correct that it's morally permissible that we remove, we sacrifice because we have no choice. Nganong nga naman, sir? Tama pa yun na siya, sir. Balik dayon ta sa natural law. Balik dayon mo sa natural law. What are the basic human tendencies? Self-preservation, survival. Okay, it's part of nature anyway. That I have that kind of inclination to survive in order to survive. Yeah, okay, for the sake of survival. Okay, I need to remove. Pwede na sa pwede. Muna ano, naka-anchored siya sa natural law nga principle katong human tendency nga survival and self-preservation. Okay, good. What if gi-remove na ko siya for the sake of, let us say, beauty, to be specific? Or, kanitong for sale, ibaligya. Because, dili, dili siya dapat. Dili siya dapat. Kung healthy siya nga organ. Permissible ang kwan, ma'am, ang ikat basing healthy ang organ? Ay, dili, dai. How about kidney? Kidney mo itong duha kabuk na ito, no, nga, according to studies, okay ra isa ang kidney. Duha ka kidney. Then, according to scientific studies, pwede baligya. Kita ito kailangan kidney diha, napa ko isa. Okay, Sir Vincent. Naikon na Sir Vincent. Sige, Sir Vincent. Muna concern karon sa kwan, sir. Muna concern karon sa principle of totality. Muna concern, no? That is the concern of the principle of totality. That um since we can still live with one kidney. So okay ra ang kinatibuk-an. Ipalawman ako ha. Sa to pa, in terms of self-preservation survival, wala kay makuha sa kuha. Okay? Then, of course, ato ba kay wala may okay ra makakuha ni kay wala may total effect. Harmful effect sa kung lawas at the end of the day, wala man siya big significance, let us say, with regards to my health totally, is it permissible? The answer is not. Dili gyapon sa permissible, Sir Vincent, no, masiging kana tong rason nga sa kay bro na lobat, no. Wait sa.
Dili naman ko papamakilan. Mga kaanak na ko sa Roblox. Ito magklas oh. Sabo na to papa, iinan ako to. When go to the Prioritization mouth. No, na, sige lang. So, wala pamaligyan na no para pang chinso XRM. Okay, okay ba ka na nga rason no? Or let us say as we know that every action has its intention mo magsabi permanent yung action intention then atong ibaligyan ako siya himo ko na kay tungod kay ingani nga rason okay? And the question is that right, is that morally permissible? That will be the question. Ang different ani sa principle of totality is that okay, first it's not morally permissible, it's not dili daw siya morally permissible, in short immoral siya. Moro na ang yang kuan. Why? If we go back to the natural law, self-preservation pa, in regards to the default system, our default system, pag mga tao to na siya daan. Okay. Di daw siya dapat hilabtan daw in short because that's the order and accordingly in the eternal law, what is the order of the universe? Bro, bitaw mo na yung pinaka-ideal na order. That's why since the ideal order of the universe and of the human person, it should be kept as it is. Wala nagpasabot in our medical our scientists cannot fathom, cannot reason out what would be the use of another kidney in our body. It doesn't mean na okay ra siya i-dispose. Kung wala na na-solve ang mystery, it doesn't mean pwede ra siya i-dispose. For instance, let us say in the future, let us say your kidney will encounter problem. And since you don't have another kidney kay gibaligya na makaanimo, it will not affect now your body as a total. Sa to pa, if you go back to the history, sa to pa, ang pabaligya na ibo, so supposedly maka-helps in order to preserve yourself in the future, because we don't know what will happen in the future kung magubat o isa ka kidney or okay ba dyan hantod kita mamatay. So it's also good nga diha na yung mura bitog na ay reserve in short. No? So ano siya is dili na hilabtan tong mga naana sa kandas tong lawas in short. Kung especially kung dili siya problem organ, dili siya ingon nga cancerous organ for instance like that, no? Or makaguba sa mong lawas. Mising pag double sir or reserve ba lang na siya, yes, it's also part of it. Okay? For instance, kani pag under operation nga pagkuha sa kidney, are you not putting yourself in danger undergoing such kind of operation? Bising ingon pa ta nga sir, may baga sir. Okay. Sige, but the totality kay lahi mo gyud nang wala kay gisi sa naay gisi. Namo di problem sa imong life sa imong life ana later on, no? Sa bol naka makaarsa-asag bugat kay nakitahi. Yes sir Edwin. Yes pangutan. Yes. Mm. Okay, let us see. Okay. Yes, it might be now with the intention. Balik ko sa intention na po, sir. Okay. Ingan na siya. Sir, let us say, sir, okay, wala sa kidney mo, sir, no? Okay, kidney. Okay, sis. Pagdating about regards to kidney. Then plus scientific ito yung okay na still still a mystery for scientific community kaning what would be the use of another kidney since man can live with one kidney anyway, so that is the case, no? What if sir my intention is not about sailing, about ibaligya ba commercial, no? How about my reason for giving or donating my organ is to save life? What would be now the the what they call that? What would be now the moral standing on that matter? Accordingly, sir, acceptable good siya, sir, if that is the case. Pero ito siya, the good effect must outweigh the evil effect. Or sounds like that, sir ba? That although because mo na siya, sir,
kidney ra pwede i-donate sir kung buhi pa ka. Sir, kidney sa case lang mo sa kidney, no? For instance, ang heart, isa ka heart, justifiable ba sir kung heart i-donate ang heart sa kung pikas sa kung kabahin sir kay kailangan siya heart? Of course knowing mamatay ko. No, immoral na siya. It's wrong. Why? Because it affects our whole our survival. It will put risk out. It put risk. Mamatay jud ka, no? Unlike sa kidney that we can still live at the end of the day, no? Nga ang case. So, is it morally permissible if the kidney will be donated in order to save life, having that intention? Yes, sir. Because of the effect. If you still remember the principle of double effect, that on the fourth one, that the good effect, the result would be at least good. Duha ka effect good. Or kung dili man good, uh, proportional, good and bad. Ang pinakadili lang jud is bad. In the case of donating kidney, I believe that the one is it can be good and good. The effect ba? Good in the sense that your life is not put into the risk of dying, for instance. You can still preserve your life. Kana lang, nalay gamay lang siguro kay as I've told you, lahi naman itong operado kag di ka operado nang yung diferensya, no, whether we like it or not. Then at the end of the day, napo isa ka effect. And what is the another effect? Which is also good. And the good thing is that it also saves life at the end of the day. So kung tao na to siya suma total in short, it is morally permissible because of that kind of intention. Nga ang ikaw mismo, so what if sir about donate kaning sa babaligya sir, di ba akong kidney sir makasave sa laing tao? Yes, it's good, it's true. Pero ang imong intention nga ikaw nga nag-donor kay take note ha sa action naman koy doer o katong recipient's action. Ang problema karon sa pagbaligya is ikaw nga doer ang naay problema, ang imong intention. Walay problema si recipient kay si recipient ma-save. For instance like that. Pero ikaw nga doer of the act, ang imong intention is dili maayo, dili sa imong for the growth or for the ingana nga case ba nga nga good in short. That is why, commercially speaking, baligya ang one for the sake of your own motive, of your own good, profit, personal siya nga, may nakapagka-selfish ang intention, it becomes now immoral. Mura daw siya gift. You can still remember the principle katong ngayon ako gift and bribery. That when you give something to a person, it's for the good of the person. Then sa mga case, regardless mo balo siya dili, akong intention is good. No? Balo siya or dili sa kuha, wala ko'y problema because my intention is good. No? Para man siyang kayuhan. But bribery, my intention is for my own sake, for my own benefit, that's another story. That's bribery. It's not for the good. It may become a good for the recipient, but on your end, it's selfishness. Sounds like that. No? Di po doon siya dapat ingana. Yes, Sir Clemkit. The same with kanong kang sa kidney Sir Edwin. Oh, napakunta na follow up question Sir Clemkit. Si Sir Clemkit. Ah. Ice cream head. Yes. Viable yes, with the advance of our technology and advanced study of genetics about especially on the cloning, advanced topic kaning cloning, in vitro fertilization, kaning about sa medical breakthrough kaning mga ngani nga okay. Before that, kang Sir Edwin na kay follow ato sa Edwin. Okay ba to sa Sir Edwin nga pa answer sa Edwin? Nganong immoral gihapon siya at the end of the day. Sir Edwin. Okay ba to siya? So permissible siya sa Edwin as long as your intention and the effect is good. Nga katabang ka, ay mo ang intention is motabang o ang iyang recipient natabangan jud po nimo. It's good. Okay na siya. Okay. Then I will answer that Sir Clemkit focus kakayot lang. Bisan na mga na. What if igibaligya ang kidney sir kay ibayad sa bill? Yes, dili gihapon mamilan. Para asa ang kabugol it's money man god, no?
sensitive kayo ang ethics pag-abot sa money for the sake of money, no? Dili siya acceptable nga reason nga nga or argument, no, that you sell, for instance, about sa kidney, you sell your kidney for money. What if, sir, I sell my kidney for money, but at the same time the money that I will going to use is to save life? That would be a challenging question, no? Kay mo man yung pangutana ni Ma'am Ma'am Milan, no? What if ako kini kay ibayad sa bill sa hospital para ma-save pud ako ang mama sa hospital. Hmm. Your intention is to save, you give your okay. Ingani lang, ma'am. To make it more siguro acceptable siya, as long as ang katong imuhang ka-transaction is daily black market, illegitimate siya nga recipient sa kidney. Kay normally manggod kanang mga mag-donate og kidney in a legitimate organization, I don't think so mo na anay dako-dako nga return. Gawas lang siguro kanang maingon nga kailangan immediate ta mga itatag kidney for the transplant sana legitimate ba. Siguro true legitimacy, legitimate ang pagkuha or ang pag-donate sa kidney. Then of course for the sake po ng mabayad siguro for the help. Mula ito abot sa effect na po, no? Um, it may outweigh anyway, proportional man pud siya, maybe it's good, no? Kana lang for the sake of saving one's life at the end of the day kay ang money pang paid. Careful lang po ta, ma'am, kung ato ang gibaligyaan o gidonitan sa kidney is na ay shoddy organization, kana bitong black market organization nga panggamiton nila sa malicious nga mga butang, no? It can be burag mo alma si Iatex ana, no? Pero kung good siya nga organization, legitimate siya nga organization, uh, siguro really it's good man pud siguro, no? Okay, mo lagi na ang intention mo kun mamilan man good pud kay ibaligya then kanay pud mamilan. I-consider po mo ang mamilan is that it should be the last case. Mo gid perminti po, I forgot, no? Mo po na yung number one po. It should be the last resort. Mamilan. Oh. It should be the last resort. Why mo lagi na lagi hapon gina-try mo gihapon protect ang donor sa natural law. Nga kung naman man lay pamaagi, don't bro bitaw as much as possible likay ang pag-harm sa imong kaugalingon. No? Bising operation lang na siya ang lahi mo yutong acceptable yun, normally wala kay operation. Then kung maabot mo yung punto nga na hopefully it should be the last resort nga bro bitaw wala man jud kay laing padunggan padunggan ano I mean kapadulungan, no, nga panghiyuag tabang. Yeah. Maybe if that is the case nga last resort na gyud siya, especially kani sa pon habot sa giyera, sir, kani nga na ba sa giyera sir, then nga pwede siya mo lang lagi na dapat ma-meet lang po itong mga kondisyon. Action, recipient, and the doer should have effect good effect sa recipient, good effect po sa doer. I mean wala pa nawala si mo in short. Intention should also be good both sa recipient ug ikaw nga donor. Okay. Circumstances, the effect must be good pagka sa circumstances. In short, good makatabang ka o ikaw pod as an effect good po sa imong lawas. I mean wala po napektuhan sa imong lawas. Yan ang case. Then kung dungago nato siya, this action should be at least the last resort. Dili siya ingon nga mo na di kuan nga namo tay laing pamaagi nga dili mo harm imong kagalingon. Namo tay laing pamaagi kato lang sa. But kung wala na jud, as I told you, extreme case, it can be, I believe it's morally justifiable if it is the extreme case and meeting those four conditions: action, intention, circumstance of last resort. I-combine na to sila para wag gyud lusot sa side. Okay ba, ma'am and sir? Okay ba, ma'am sir? Okay, last resort siya ha. Last resort. Take note. Last resort siya. The same with the principle of double effect. Last resort siya po siya supposed. Says, yes sir, Raymond.
Mm. Patay na siya. Okay ra na siya. Okay ra na siya. Okay ra na siya. Because wala na life involved. Wala na life involved. Okay. Pero buhi pa to siya without the consent of the patient. Isa buhi pa ko. Then, nanay plano akong girikanan i-donate. Ibuhi pa ko ya tanggalon, ibuhi pa ko. Diyan, mali na. Ano, it's wrong. Kay napamay life ang kuan tao, no. Yun, sa totality niya ba, o takabalo sa mitabo nga mabuhi gid siya. Then tanggalan nimo wa na. Sounds like that. But if it's proven by medically dead jud siya, kana okay na siya, sir. May problema kay wala na may life da. So, in short, si natural law diha, di na manghilabot. Okay? Gawas lang pod. Kana bitang kanang tinuod man yun sa medical practice bitaw. Sa shoddy practices sa medical sa medicine. Kana bitang mo kuan sila og patay kanang mo napoy principle ana, no? Napoy principle ana nga kanang mga cadaver ba for the sake of academic purposes. For instance, sa mga hospital, one of our kuan gitur mi sa mga when I was in theology. When go to the prayers house. Nami sa ka professor kaya among topic ato kay about mo to I forgot sa topic na mo, but what happened is that gitur mi niya kay siya man ang regent sa medicine ato sa usa ka school, no. Siya man ang regent sa or dean in short. Siya man ang regent dito, then siya man professor. Then part sa mga study, gilibot mi niya sa sa department. And one laboratory sa ilang department is na yung mga patay cadaver ba, cadaver. Patay na ha. Then side story ana siya na some of these cadavers were okay by the university. Gipalit siya. Pangutana, sa unsang pamaagi siya gipalit? Napoy legitimacy to make it moral. Normally daw, ako daw bitang mga nabanggaan nga wala gipang claim or namatay nga wala gipang claim sa purinarya. Because it happened in Manila man, no? Sa Manila man to siya nga case. I understand also anong na mga pamilya nga dili man kaon ang kuan. Why? Because of kani kwarta. Mas gasto bang god ikaw be na walang wala ka. I mean, ibutaw extreme nga pagsabot ba no. Wala may kwarta, wala may panglubong, wala may ngani, wala may pagkaon ana. Mura bitaw another burden na pod in terms sa money. So it's better gad ana sa purinarya kasi ko na bahala sa kanila ikuan. Ana bitaw. Ang ana na tabo, ana to na case then mo na ang sa purinarya po nga case since it's unclaimed for almost how many months or months ba na po sa legal process ana. Then dito sila nagapalit og mga cadaver. Oh, cadaver. What if sir, gipatay na ko siya sir for the sake of study. Gipatay yung siya tuloy. Kana mali na siya. Kay gi-direct imong action directly intentionally kill in order to have a good effect for instance on your end, which is wrong gihapon ang kano dili siya tawag good effect, no. Yana. Mali na siya yana, no. Nga tuyoon mo patay para pagpatay na pwedeng mo para imuha ng salihan. That's wrong because killing now becomes your means to achieve the end, no. Pero ito siya in short, the means does not justify the end. The means does not justify the end. That's the principle. Oh. So okay na to siya sir. Kung bitaw ingon nga i-donor sir nga namatay mo ka na donor. Okay ra siya sir. Wala problema sir. Okay, let's answer ang question ni wala na ikuan follow up. Follow up question. Okay, sige. Let's answer the question of Sir Clemkit ba to? If I'm not mistaken, Sir Clemkit. What if sir another breakthrough about sa kana first consideration ng Sir Clemkit is about animal rights. As I've told you, it's an advanced topic about it's animal rights. Ang first concern. Karon bang good? Nay allowable number, allowable species in medical practice nga pwede eksperimentohan sa mga scientists in order to create, let us say, vaccine, medicine, and other things that can be good to man at the end. Naay limited nga mga pwede gamiton. That's why common na ginagamit rat, monkey. Why? Rat primarily in terms of population, dili kay siya maka-affect sa total population. Monkey, why? Because of
the close in terms of genetic makeup closer sa tao munang part sa is monkey. Then kung possible man galing ang pig kana ang question is about animal rights. Sir, unsa mamaagi sa nga pwede siya, sir? First is that the research should not inflict cruelty towards animals. That's the first their concern. No? In short, sir, cover ba sa natural law ang kinabuhi sa animals? Pamina ninyo. Yes or no? Kani. Cover ba sa natural law ang life sa mga animals? Yes or no? Yes, siguro. I will test, this is a test whether you understand really the natural law, no? Muna ang test karon. Kani nga question. Cover ba sa natural law ang lives sa mga animals? Mga animals man ta, sa mga pig, mga dog, anak mo sabot ha. Kindly raise your hand if you answer yes. Sige. Kindly raise your hand if you answer yes. Raise your hand. Sir Clemkit, nag-raise. Sir Edwin, nag-raise. Si Sir Jake, Sir Royce, nag-raise. Sir Jack, nag-raise po Sir Jack. Sir Asma Mahinay, Ma'am RR. Si Sir Vincent, no? Habol, Sir Vincent. Si Ma'am Mahinay, yes, Ma'am Mahinay. Sir Richie po. So, ang wala lang, ang wala, si Ma'am Milan. Kindly correct me ha kung wala. Si Ma'am Abanil, si Sir Paul, Sir Raymond, si Ma'am Rhea, si Sir Rodolfo, si Ma'am Sarah. Tama? Dili mo o yun nga part siya sa pwede mga kung sa gamay. Review sa mga natural law, sir. Pasaw sa mga dito kung nabay about animals dito nga. Okay. The answer is, dili sila cover. As I've told you in our discussion sa natural law, that the natural law specifically a law referred to human realities, biologically, chemically, physically speaking. That's why we call that, we learn that there are human tendencies. Hindi siya sa cover sa natural law. But, what is sure, it is covered by eternal law. Muna sure that, kaya ang eternal law mong kinatip, tanan mong God, no? All things that is present in the universe, that's covered of eternal law. Then sa tua, kaya itong concern about tao lang man, so we create a specific a name for our own law that governs man. We name that as natural law. So muna, ang kaning life of animals, dili siya cover sa natural law, but under siya sa eternal law. Pangutana karon, sir, is it a sound argument ikumpara ang life sa animal o life sa tao in the larger perspective of things, in the order of things, in the eternal law? Are they equal in terms of importance? Yes. Regardless pa na ginamos pa na siya, ulang pa na siya. Yes, according to eternal law. Regardless. Pagkabot sa natural law, wala siya error nga naman, dili siya kay ano ang natural law para lang sa tao, ana siya ba? So dili siya pwede gamiton nimo nga ikumpara nimo kano. Dili sila compatible from the first place. So in short, is na compatible, walay argument niya dapat. Ang argument dapat dito sa taas-taas in the eternal law. Are they all important now? Yes. According to eternal law, yes. Naroon na equal in equivalence. And this why kanilang pod class, the reality is that may anthropomorphism, yes, that's the term. Anthropomorphism or anthropocentric ang ato ang mga ethical judgment ani with regards to ani. When may anthropocentric, it's man-centered. What meaning sa anthropocentric? Man-centered decision making, judgment. What mean man-centered? Man is always put in the pedestal or in the highest point or importance. Kana bitong, okay lang for the sake of man. Kana, that's anthropocentric na siya nga argument or okay na bisita Sir Vincent. Anthropocentric na siya nga reason, no? It's man-centered. That's why in environmental ethics, kana siya na follow sa environmental ethics. Okay? Because environmental ethics, pinade ang natural resources, kahoy, apil ang animals niya. That is why ang magbangga ani karon pag-abot sa anthropocentric is that
unsa to ang kuan? Is it anthropocentric or katong katong the totality of all creation as important, no? Pag abot karon regardless bis unsa pang nahitabo sa academe nga nagyon ang reality na hitabo in the academe, in the papers kanang pang-submit sa journal sa mga environmentalist alam mo na mga feminist nga kuan gina-try nila establish jud nga dapat equal jud ang treatment matao man ka ma-animal man ka ma-environment man ka katong bitong mga kahoy ana ba. That is what happening in the academe. They are trying to push or they are trying to argue that we should treat everyone as equal in terms of importance and value. But dito po sila masango nga okay, sige, litasin nga na. But what if now the survival of man is in danger or in the risk? Iyang preservation. Can we not use or as a means nimo karon siyang means as a means karon ang kaning animals o atong resources for the sake of man survival kana mo na pangutana karon is it morally justifiable karon what happened is that they met on a certain range. The argument is now is that sige, it's permissible for the sake of man's survival. At the end of the day, anthropocentric gihapon siya. I mean, man-centered gihapon ba? About man. Sige, paboran to si man, kay si man na siya. Sige, let's meet on the middle. You may take resources as long as it's not detrimental to the whole perspective. Kaya bitang, yes, mukuha ka sa kakahoy, pero pagtanong mo sa kakahoy, parang ana nga case ba? Okay, in our natural order, pwede man i-replace na to ang kahoy, no? Through planting another trees. Okay, sige, pwede ra. That's why pag-abot sa about logging, our law mandated the companies nga pag putol sila og kahoy dapat mo tanong po sila tama i-replace nila or katong putlan nila magtanong po sila dito. Mo na nga naka case murag daw sige in reparation for the sake of man kanang mga dagkong kahoy putlan to gamitan to. But at the end mo tanong pud ta para ang order dili detrimental sa kinatibuk-an nga panglantaw ang atong giputol. The same with animal rights, pag-abot sa animal rights karon. Sir Klemkit, pag-abot sa using of animals in the laboratory, lab sample, no? Laboratory rat, burgana, no? Yung term nila. That you may or we may use these animals as part of the experimentation. Katabi yung hitabo bitaw sa vaccine. Katabi yung sa coronavirus. Actually, part of the process that they would test it sa mga animals. Ma'am answer. Nga na. Then, ang last part, i-test sa tao. Yes, it's true. Nga na human testing. Yes, it's true. Tanawon, gawas animals, kung may positive response animals nga close log din especially sa mga monkeys, test na dito daan, then what will be the adverse effect? Kung wala ka makita lang effect dito, probably it's also good to man. Then, the last phase sa clinical phase is that it should be test on human. So, out of 1,000 people, inject ka na natin siya tanan. Then, what will be the adverse effect? Kung good ang effect sa tanan, ang lutas sinay 99.99% good effect, wala adverse effect, pwede siya. But, mo lagi na gyapon. At the end is that, sa ito, pagigamit nimo ang tao as a means, and animals as a means, to achieve that kind of vaccine. Yes, it can be. No? Di ko na madinay diha. No? You pick up sa mean. Kana lang, na po'y guidelines. Usa karon guidelines nga, kung gamitin sila as a means, as a part of the experimentation, unsa ang dapat dahil gihapon i-met? First, refrain from animal cruelty. Refrain from animal cruelty. For instance, kanang itong eksperimentahan mo ang monkey nga mura bitaw kanang itong ipasuffer nimo siya before nimo siya patyon, mali pud na siya. Mura ba siya i-torture ba? So sa daw ba i-torture nimo siya before nimo siya patyon, no? It's too much, no? And it's not acceptable sa community, no? So paabot sa baboy, kung pwede sa baboy ana, pagkuha na, let us grant them a peaceful death, but a quick death nga na ang case. In short, walay torture dapat mahitabo, painless death if possible. Then with regards to the population, dapat ang population na stable. Wala man ba stable ang population? Kanang bitong dili bitaw mag-extinct. Kaya basin magkuha ka og sample nga animal, then rare na siyang animal or padulong na sa extinction.
example ana no di na sila pwede gamiton sa as a sa part sa laboratory testing no di sa pwede gamiton kung ang ilang species is endangered species to ensure nga. So what would be, is it good sir for the sake of man or for our survival and self-preservation, is it okay to use animal kidney? Of course, at the end sacrifice atong kidney sa usa ka baboy for the sake of man. Medically speaking, yes. Medically speaking, yes. Pwede. Pwede siya. Medically speaking, of course under bioethics na and animal rights. But yes, it's possible. Basta mamait lang tong ngayon, napos kay standard. I'm not particular to the standard. So but as I know, katulad lagi about animal cruelty dapat wag yung animal cruelty mahitabo din acceptable sa scientific community. Namo na standard nga nasunod sila. Ay sila standard nga nasunod nga. Nalay limit pod, nalay limit nga kuan, nalay limit nga. Of course there's always a limitation for everything that we do. As long as yes sir Jake. Yes sir Jake, nag-raise ka sir Jake or accidental? Ano? Ano po bisita pod? Sige sir Jake. Bisan sa slaughtering sa animal sir kinahanglan ma-minimize ang suffering. Yes, Sir Clemkit. Ana si Sir Clemkit. Although we know that these animals are for our food, but we need to minimize the cruelty. Mo na yes, kuan siya sir, as long as it's all one hit, di po na nga, makabantay mo sa kuan sa mga TikTok o sa mga YouTube, kada itong mga iring nga, wala sila tuyo pat yun, pero gintamak-tamakan nila, ginapasakitan nila, that's animal cruelty. Kana, kuan kaya animal rights, ana, I mean, sensitive sila na. Pero, ang kuan mo is, yes, for the sake of food, plus, at least, give them a painful death, a painless death, ang quick death in short. So ito pa sir, mo na ang pagkuan is ang acceptable na niya is that ayaw bunog ang baboy kung for the sake of kanon mo siya, dili for the sake of torture ana, kung kanon manggali mo siya, give that animal painless death. For example, isa kanunggaban kung posible isa kanunggaban mamatay siya. Ana siya. Putlag ulo ana, putlag ulo ana something like that. As long as na to mamales lang tong cruelty gamay no. Mo lang gyud ang ginakuha nila kay mo lagi no, as I've told you, natay pagka-anthropocentric no. Dili gyud malimod. Masaya ako magbasa ko sa mga kuan. Dili gyud malimod nga naging pagka-anthropocentric. Lisod jud kayo kuha tong pagka-man-centered. Kay bro dog whole bitag kita of course in the Bible because as much as possible I will not to use the Bible but katong we are the lords over this creation. Nga bitag gitugyan sa Ginoo ang pag-amping sa mga butang. If you can remember in the Old Testament nga kita ang gihimo sa Ginoo nga mag-take care as caretaker of the things that He created in this universe. Pangutana is that nabatay gahom karon nga mo pataka na lang kay kita may caretaker. Yan ang argument ba? So, miskin tanaw mo sa Bible, na pagka man-centered ang kanang argument. Ganun man. Mas importante gyud ang tao sir kaysa other animals. That's actually the point. Nga dili gyud even in the Bible, lisod kayo pagkawala untong pagka-anthropocentric niya that man-centered in the whole creation. Siya ang Lord. So ato pa, kung siya ang Lord, siya dapat i-prioritize. But in the eternal law, but in our katong sa case eternal law natural, they should be treated equally. Kung na makikwaon, at least dili siya makaguba sa whole order. Whole order ba? Okay, mo lang yun na mga precaution. For example, precautions ng mga kanang global warming, sounds like that. Unang, dapat na balance, na precaution dapat mo. Kung kuha ka o isa, for example, na lima ka punuan, what is good in the Chinese practice class sa magkuha lang herb, magkuha og mga animals, good kilang practice, no? Nga naman, is that, kung na sila nakita, tulo ka buok sa lingsing, kung ang kailangan nila kay isa lang, or hindi nila kailangan isa, normally ang ginakuha nila is ginabilinan nila og permanente og saha. Wala nila ginahurot. They're also very sensitive nga on the next generation this will also create another sibling,
another plant, magkaanak-anak siya. So to pa dili mahurot ang kaninga plant. Yes, that's how the Chinese are doing with regards to their when they get herb and ano in the I don't know in the current but in the historically speaking, that's how lang practice sa mga naga-collect tag herb. Para sila makita nga tulo ka book herb the same species, bilinan gina nila. Kay para na pay sa next generation na pay magamit. But what happened that could be a good case, no? Ang detrimental is that kung kuhaon nimo ta na i-hoard bitaw nimo, kay mo lagi profit baya, no? Kuhaon nimo, no? Then what happened to our earth in the issue of global warming is ingana, no? We try to hoard our resources. We try to get anything na makita to, magamit ako kuhaon na to without thinking what would happen to the next generation, what would happen to the future. And maybe we can learn from the Chinese ways nga okay, pwede nga tuon dai, no? Magputol tag kahoy kung nay salinsing, ayaw putla tong salinsing. Kay para ang salinsing na timutubo o mapuli sa kahoy nga bago. Nga imong giputol. Brigada nga case ba. Yes, nato yung nag-raise. Kasi nag-raise, ma'am answer. Yes, Sir Edwin. Nag-raise Sir Edwin ngayon. Mo na among belief ginasumbali jud namo pag mag-ihaw mi og baka or manok according to Ma'am Ria. Ang Islam, Ma'am Ria, no? Asa Ma'am Ria? Okay. Limitahan jud ang animal cruelty in short, no? Pwede siya gamiton as a sacrifice for the food but minimize animal cruelty. Yes, naki-follow up question Sir Edwin. Wala na. Okay ba to Sir Edwin? Nga to lagi nung as I've told you, no, the scientific community tries to establish nga dapat equal tang tanan in terms of treatment kay para sa totality of the order. Pero kana lagi di gyud mahilikayan na nagyoy pagka man-centered. No? Gawa sa pagka man-centered, no? I don't ang in terms sa historical niya nga root, dako kayo og sala di ko butar og sala siya, no? Or dako kayo og influence ang religion ani. Wherever, yes, it's true, no? Dako kay influence ang religion ani. Katong gikot ako kay na about sa dominion over the things that were created by God. Dako kay siya nga kuan. Mo na we come up we resulted on this one because of those historical nga development that we have the authority or we have the power to use the creation, sounds like that, since we are the one who kanang murag gitagaan og power sa Ginoo to take care kaya lang pod lagi, no? Too much lang pod, no? Too much lang pod. So mao na mga resulta, no, ng mga usapin usaping pangbayan, maakadiman or loan. Okay, so do you have questions on that one? Yes, Sir Edwin. Mo gito yung nga that it's really a tempting situation wherein you can see resources lagi tendency nga brag doon ako kuha ni para of course profit, no? Profit making or profit motive. Pero sa in the Chinese perspective pod, ginabilinan nila, even in Japanese, ginabilinan yun makita lang duha ka kwan or makakita sa isa lang kabuok, dili lang kwaon ko isa lang kabuok, no? And I observe asa gito napita nga lugar ha, somewhere in Europe or America ba to, that part of their fishing law is that about lobster is that pag makita nila ang lobster nga babae nga nay anak si usa na kadako or kagamay, balik na sa dagat. Then napos sizes nga dapat ang kwaon lang is katong mga laki nga naay ingani kadako nga laki or naay proper size ba, ang mulapas ug gangmay pa ibalik sa dagat. Yes, it's a good practice. That's the right thing to do. No? Kay para lagi balance ang kan ba, ang food supply, food demand, ang pagkaon ug ilang population na balance. Kay kung wala may imbalance ta mangita man taglaing resources, so ma-extinct to siya or without ilang ma-endangered na to siya. So wala pa laing pagkaon nga lobster kung ma-endangered sila kay bawala naman na. Nga na nga case ba. So gamay lang man jud nga pala mo lagi na as I've told you, no? Dako kayo role ang policy makers sa kaning mga usapin. Dako kayo role ang policy makers. And mo lagi na atong concern lang po rin, hopefully they are sensitive to this kind of things, no? Sensitive sila, no? Mo lagi na mo na tong concern, no? Mo tong concern nga
dapat i-balance lang ang pagkuha ug ang naa na bilin. Dapat i-balance lang ba para for the next generation, no? For the future. Ano siya? Okay, do you have questions pa? Clarifications? Okay. Sige, wala na. So far, sige, let's continue. Ang principle of stewardship, it's very religion also, no? Very religious. But, if we connect it into natural law, I believe also, although it's not stated verbatimly, no, as we've discussed, but if you look at the pattern, the argument of the natural law, eternal law, the realms of morality in short, ginatry yun niya bura bitaw to keep the balance and harmony. And that's why in the third principle with regards to man that we're bitaw, to live in peace and harmony, and then fourth is to live with good. Yes, the third one, katong to live in peace and harmony. Okay? So with regards to our life, okay, about life man siya, no? Accordingly, according to that principle katong to live in peace and harmony is that we're only caretakers of our life. Okay? So in short, even daw kita wala do tay karapatan nga patyon tong kaugalingon kay tungod kay imo ang kaugalingon, wala day ngana, no? Of course, kung patyon mo kaugalingon, it's violated the first principle of the human tendency katong self-preservation survival. So mali na, no? Sabot na kanang gupon imong lawas, no? So ayan na, in relation to totality also, the principle of totality. We are only stewards. Ato pa, kung kani siya mga action, kani mga pictures nga naa diri makadaot na si Moha, ayun lang daw, likay na lang daw, no? Steward lang man ta, no? I mean, although wala siya direct effects sa imong life, kay di siya makapatay, doesn't mean nga himuon mo siya, no? Because in the totality, no, only caretaker sa to, maningkamot jud daw ta og preserve, maningkamot og palimpyo kung sakyanan pa na siya, no? Pa-washing kung sakyanan pa na siya, no? Dili daw siya yung scratchan nimo kay imong sakyanan, so like that, no? Okay? Nay concern, ma'am sir? Sa chat the ay, no? So nga na siya, no? Nga ni. That is why class, it's an extreme case kana siya kaysa it's a practice Hindu or Buddhist practice somewhere in India. And it's also practiced actually in some Catholics extreme. Kanang self-flagellation during Lenten season. Mag self-flagellation or katauban magpapako sa krus. Okay, magpapako sa krus, no? Okay. What would be the moral, or I mean, what would be the stand of ethics on that matter? The same true with the church. Ang church manggod, may sa church ka side, that ang pagpenitensya, because it's an act of penitence. We observe in the Bible, the act of penitence, some of them are wearing sackcloth or katong about abo. I haven't second katong murag muluhod sa abo. O katong second katong ako na malin sackcloth, wearing sackcloth as a sign of penitence to the things that we've done wrongly. Kind of penitence. In the practice, in the medieval practice, part of the part of the repose to oneself is kaning self-inflicting by pain, no? Self-flagellation, magpapako sa krus. Muna ang sa Catholic is that sa simbahan is that na there's a sa bagong generation there is a proper way na nga magpenitence, no? I mean, to ask for forgiveness for our sins, no? Na maka-inflict sa lawas, which is very harmful later on, no? Gina-discourage actually na siya nga practice, no? Ano lang kay part of culture, cultural nga for how many centuries ang gina-practice, so gold because part of culture ana ba nga case. So wala kayo kanang simbahan, but ang kuan simbahan is hopefully dili ma-end sa ingani nga case kay na naman daw the sacrament or the confession, may confession, no? So pwede po mo penitent ka in another way, no? Mag-pilgrim ka, pwede nga na ba? Okay. The question would be, doing this regardless in religious perspective in relation to norms of morality, is it justifiably correct? Sounds like that. Same, it's no. It's no, dili gid siya, no? Even the alteration of our body,
even the alteration of our body. Mali yung gihapon siya. Nay pangutana diri, sa ito pangutana. Kanang magparitoke, sir. Okay, sir. Ma'am Maria from Mamilan. Ma'am Milan, with regards to ritoke, kanina, apil siya, we have no right to change our body. Pagabot sa ritoke, kung dili siya therapeutic for the sake of good health, dili siya maayo daw, ma'am. Di daw siya maayo. Okay? Di daw siya maayo. Even, Sir Clem, dili gid daw, ma'am. Bahala lagi daw, naglisgang ang ilong, ma'am, kay gituyo gid po siguro na kay para dako yung hangin na, ma'am. Di gyud mamatay nga nalumo sa Yes, ma'am. Even ang pabadakong ilong, ma'am. Yes, ma'am. Even ang tato, Sir Clemkit o Sir Reche, di gyud gyapon siya pwede acceptable sa kwan. No? Madungagan, makuhaan, as long as it's not for the good health, it's not for the self-preservation, bawal na niya. So kung mudungag ka og lubot, padungagan imong lubot, imong dibdib, imong ilong, paanaan mo, even tato, ha? Even tato. Di siya pwede daw. Lagi. Mo na stricto kayo to ang natural law. Lagi. Ay, of course, ang uban mo guys, part of culture ba? No? Ano bitong wala tayo nga advance nga knowledge, but from the very beginning, since their immemorial nga natuko ni nga community, parte na silang kultura. Mo nang ang uban gina-tolerate somehow kay part of the culture na, no? Ana ba? But for those kuan, ana, sa eternal law nga case nga, sa non-morality, it should not be that way. Okay? Mo lagi na. Ang kuan na, ang punto lang diri is, pwede ka mudungag, mukuha, if it is therapeutic, or if it is for the good of the body or the good of one's life, to enhance one's life. That is why taking medicine, pwede na siya. Muna ka nang magpa-transplant, okay na siya. Anong okay mang pa-transplant, sir, nga gidungog mo sa lawas, hindi man na foreign man na, technically speaking, sa mong lawas, for the sake of self-preservation, therapeutic siya. Pero gikuhaan na, gidungagan niya, dili siya for the sake of beauty. So dili gido siya valid argument to say that one's actions on one's kanang tong beautification is permissible. Nga naman, sir, nga hantod karon mag-exist pa man ang mga penitensya nga Ryan time, Lenten season, meaning gina-allow pa sa church sa human law, wala problema sa human law, no? Kay self-inflicting man, I mean, you don't hurt others and part of culture, do. Then ngano ang church, sir, nganong walay klaro, I mean, wala naga-enforce ang church. Ingani lang po. In human law, natay lawmakers, may governing body, na enforcing body. Wala may enforcing body, this is the executive. Sila karon ang magpa-enforce sa balaod para matuman, sila ang mag-check na matuman. Kay kung na matuman, na mudakop ba? So, we call this the police officers, itong mga barangay tanong, kaya mga law enforcing officer na sila. Na sila ang tuto kung na misunod o wala. No. Pag-abot sa simbahan, manggod, wala tayo nga na law enforcing agent. Wala yung lako-lako na kapare, ay kagwa, kulungan ka mo, pinitin siya, kung saan ba naman, no, wala nga na, ano. Wala nga na sa simbahan, even in other faith, wala yung law enforcing body. Mutuman ka or dili, basta kabalo ka nga mali what, ikaw na bahala sa Ginoo. Wala na siya nga case. In our human law, dili siya nga na. Nakahimo kag mali, adakpon ka namo kay na proper ana nga kuan. Punishment. Magi mo dakop. But on the case of religious aspect, wala tay enforcing officer nga mudakop, mga mangita sila. Oy, dakpo na to ni kinangyarin ni, no, wala ana, no. Muna, although the church is very clear about its teaching nga mali siya, kana nga practice nga hopefully ma-abolish na because it's deeply rooted in the culture. Hopefully ma-correct na siya nga culture. Although the church is very clear about or understand, but they cannot do besides from every now and then telling the faithful nga hopefully dili mo resort sa ingana nga case kinay peaceful way to have penitence. Ingana siya, Sir Edwin. Nagets ba akong pasabot, Sir Edwin? Oo. Ingana nga case ba?
mo na ang simba tama na gyud sa kuan. Reminder mo na taga Lenten season makita sa TV gi-interview si bishop, gi-interview si pare, gi-interview si bishop. Diyan ang yung taman. Mingon siya nga hopefully likaya na og discourage mo na term na discourage lang yun kay mura po to be culturally sensitive ba. Mo rin andan for how many centuries na gina-practice sa kanang lugar. Murag na part na silang culture. Mo na yung nga lisod kayo basta kultura na istoryahan. Lisod kay bago ng kultura no kay mga katiguluangan kato mga mo na praktisan na naandan a form of habit ba. Mo na lisod kay kwaon sa sistema. Mo na ang panag yun is pay man hopefully mag-change ng kultura. Pero diha lang yung tama. Di yun maka-enforce nga dakpon, kulungon kay wala misunod sa simbahan no? Wala nga ana. As I told you, wala tayo law enforcing body sa religious nga aspect. Religious nga aspect. Okay. Ang natural law is pareho sa among belief sir mao na ginatawag nga haram from Mambriya. Yes. That's Mambriya. Haram na ang term sa ilaha. So mo ya tanawon mo ano. So sa to pa guys sir, mo to yung that natural law overlaps or extends to other culture, religiously, races, and nationality. No? Why? Because maobserbahan man gud sa tanan. I mean, bisig asa ka sa kalibutan, kung tanawon mo yung nature as tao, maobserbahan mo gud nato. And we also learn that from other races, they also have the same way, also they feel the same way. No? I mean, we also act the same way. No? Munang di ta matingala nga kani nga mga pamalawod no or kani nga mga principle or argument naa sa religious, ma-Christian man or dili, sa mga believers or non-believers, makita nato siya kay ngano man it's universal no. Dili lang siya exclusively revealed sa mga religious nga tao no, dili siya ngana. It's universal and it's observable in the universe for instance no. Bisan kami sa wala jud kami kabalo nga anang natural law karon lang. Siguro sa technical term magud natural law nga term pero kanang siguro nakabantay mo ani nganong ingani mo kung lawas ngano ingani ang reaction maybe nakabantay na tana no nganong ana pero wala lang takabalo sa what would be the reasons behind or I mean the pasikot-sikot niya or specific niya anyway. What is why suicide, euthanasia, although we own our body, why is it's immoral suicide and euthanasia? Suicide is taking one's life. Euthanasia sometimes, if you are familiar with euthanasia or sumawa ng di familiar, euthanasia sometimes is understood as mercy killing. Mercy killing. So suicide, wala, nagpakamatay ka because of some problem, pressure. Ang euthanasia kay gina-apply siya kung kanang bitong wala na chance gyud nga mabuhi. Dapat yun na lang natin siya, wala siya sa buhi. Normally, it can be applied in the context of medical practice and in war. In war. They call it mercy killing. For instance, nakausa ka sundalo, nakay kauban. Naputol na yung katong sa alawas. Saving Private Ryan, if I'm not mistaken, bro na po dito nga part sa Saving Private Ryan ba to? Bro katong gira-gira lang bro kami Saving Private Ryan. Katong na-part dito, na-usa ka part dito nga mingon yung yung kauban nga kung nagkamali nga patya na lang ko. I mean, di ko ang pusil ba? Patya lang ko eh. Ano man, katunga siya lawas, wala na. Sabog na, sa landmine. So, wala na dyan. Pero bitaw, ang ilahang camp ato, kay layo kayo. Walay, yung kuhan, misin, butang ito, pang painkiller na po, but at the end of the day, wala, no possibility yung mag-survive. That's why, ang solution niya is, para di siya makantos, patya na lang kung pwede ako yung patay ko lingon suicide na siya pwede na I mean ingana ang euthanasia mercy killing mura bitaw ka para mamatay ka para to end one's suffering in medical practice ingani po ng medical practice kami ng mga terminally ill people na yun na daw kakita mo euthanasia na assisted euthanasia assisted in the sense that kung kamali sa definition na direct yun nga gamit tong sample terminally ill wala na jud coma ko forever wala na jud chance nga mamata ko wala na jud chance nga maayo ko sa sakit assisted euthanasia is kanang barang to i-poison imong lawas
or pahimon kag pang-sleeping pill or sleeping forever kana bitong gina-inject sa so anyway sa syringe or kana sa isulod sa imong system sa body kay para burara kag matulog mamatay. In short, mamatay ka mo ka din ano yun. Pero i-poison mo lawas para mamatay ka. That's mercy killing. Since wala na ikuan, wala na chance mabuhay kasi patyon. Pwede ba siya patyon, sir? Sa po sakit, sir. For how many years kami nag-anto, sir? Nag-anto siya, kami po nag-anto sa bayron nun. Di pa gyud siya mamatay. Ha, di lain no. Di pa siya mamatay, sir. Kami nag-anto siya. Unsa man, sir? Wala siya ba ingon sa doktor ni Mayo, pwede ba siya patyon, sir, for the sake of mercy? Having the intention nga naluoy ka sa iya, pwede ba siya patyon, sir? We call that mercy killing. Or let us say, sir, ang nagpabuhi na lang yung siya, sir, is ang makina. Pwede ba tanggalon ang makina? Naturally siya mamatay. Ana. Is it morally justifiable if that is the case? Objectively speaking. Is subjective, basi matrigger to emotion, makaingon dito basi malahi tong judgment, no? Objectively, paminaw ninyo. Pag kis, natay kapamilya nga ingana. Subject. Oh. Nga, ang nagpabuhi na lang siya ingani din. Makita to siya expression nga siya mismo naglisod na. Nga, nagpabuhi na lang siya ang machine. Okay na ka ko na itong machine para mamatay na lang siya naturally. Why not? Para ayun lang suffering, no? Once and for all. Sige. Thank you very much, Mama RR. Okay na sa Mama RR kung paminaw niya nga burag. Para mo napay gamay ko ano. Sa mabuhi pa ano. So di ko sagot. Ah. Ano? Di dapat nyo na sir na mong lingo-lingo pa. No? Di ba dapat? Lagi-lagi. Naning kamot po no. Kalay. Kalay. Ibutan na to, ana. Ibutan na to, ana. Wala siya. Wala siya response. Wala siya response. Totally coma gyud siya. Wala. Ang nagalihok na lang, ang nalay brainwave nga nagpabuhi siya, heartbeat. Pero wala na response sa external. Kung sa munghong, di na mo response. Yes. Ang nagpabuhi na siya, katulad mo yung one machine, technology. Yes. I also watch it in Facebook, no? Atong about sa plane sa Saudi nga na ang kahimtang terminally ill. I don't know kung say cause ato gani pud. Disgrasya ba to? I don't know. Ka-accident diba then kuha na gyud siya. Ang kuha na is nakabalo lang ta nga buhi siya kay na heartbeat o katong brainwave nga mo ano pero in terms sa mo response siya sa external nga mo tando wala na no. So yan ang case. Man. Morally permissible ba? Wao na lang nato ning technology kaning machine nga nagpabuhi sa iya. Or inject ka na lang nato ni kuan kanang pangpatulog. Sa man jud naman sir. Ay puta naman sir. Kumara na libog sa babae. Oh, sige. How about na ubad? Nuhuna sa misera kay nuhuna sa nako kung lisod. Okay. Hmm. Oo. Pangutana. Let us say, mo na itong mga rason. Naluoy ta, ba't di ba gasto? Pangutana. Ang ato bang action is right or wrong? Ano naman? Right or wrong? Right. Right. Wrong gapon. Miski ang imong intention kay good. Kalibog. Ayo. Right or wrong kalibog. Okay. Right siya sir.
mo siyang mura wala wala lang tayo break no bro, wala tayo break. Machine na lang. Sige na sir. Mm. Mm. Ah. Ha, hanto siya karos as long as imong support naghapon nga nag-push ka manually. Anak lang gid hapon kasi. Mm. Okay, sige. Understand, understand. According to Ma'am Milan, makadaot siya sa self-preservation, good sir. Makadaot siya sa self-preservation daw ba? On the principle of self-preservation, kato sa natural law. Ah. Kay naa pa man siya life. That's according to Ma'am Milan. Okay, nga rin siya. Pangutana, in the issue of euthanasia, is it legal sa to dili? Yes or no? If you know something about euthanasia, then in regards to our law, is it legal or not permissible yet according to our law? Euthanasia, mercy killing, legal siya or not yet into that, or illegal pa siya in short? In terms of legality wala. Yes, it's li- li- hmm, life. Yes, it's not yet legal. In short, in short, pwede ta kasuhan kung nalay mo kaso nga sa pagkuan. Kung na magsurang-surang, kabalo nga ni. Mercy killing. Nga tuyuon ni mo kuha. Okay, let's put on to legality lang sa moral. Legality. Pwede ta kasuhan kita mismo nga pamilya or ang hospital mismo kung kung nagatugot o nagapractice ang usa ka hospital og euthanasia. Mao to Sir Edwin. Nganong miingon si Regan knowing wala tay pang support financially i-transfer sa regional ngano man dili mo siya pwede didto mamatay didto nga tuyoon nila kuha sa aparatus ug didto mamatay sila. It becomes kuan muna ang option is paningkamot imo mabuhi adto sa kuan kay knowing nga ani dito tabangan ba dito as long as di siya mahitabo diri nga gikuha na mo siya then tungod kay amoy kabayad kuha na mo na siya then kamo pod okay mo pod siya kay nag-anto sa mga kapon ng pasyente okay na mamatay nahulog mo nag-euthanasia god. Mo tong tama tong gibuhat lang sa Edwin kay pwede sila kasuhan actually it's in some nations countries it's legal. If I'm saying Norway it's legal. European and American countries na yung mga dili po tanan states sa America kay nag-legalize na yung euthanasia na po yung mga ganun po no? You may search it in the internet no? Na yung mga ubang nason nga nag-legalize ani sa to dili siya pero sa to dili so pwede kasuhan legally ang hospital because it's a malpractice on their part. Okay.
o mupirma ka og consent waiver. Kay nga nung lagi nahulog mo ngunag mo kita ingon ko kay nga nahulog mo kung si hospital karon ang mo direct action nga tanggalon nila without ingana nahulog mo siyang mercy killing or euthanasia. So mo na manghinaw gyud si Kwan hospital. Ma'am, kabalo ka ma'am, kwaon nato ni mamatay yung pasyente. O kabalo mister, kasi mo ingon si pamilya. Unya ma'am kay bawal mo sa mga pasagdarong pasyente misihimat yun na wala na may kwarta ikabayad, di mo pwede ano na mo ma'am kay wala may kwarta. So mahimo tag waiver ani ma'am kung dalon yun ninyo. Yes, it's true. Kay pwede sila kasuhan for malpractices. Pwede kasuhan. Yes, tama na lang ginahimo no. Tama na lang ginahimo. Malagi na euthanasia karon ingani karon kita nga tagtungod karon ang nay na nasa tuwa karon ang kuan moral concern sir kung bising kami alita say because wala ni kwarta na luoy naman sir morally right ba mong himuon sir kung murag i-end na mo ang life support system niya we call that life support system I believe that's the term life support system niya sir kay tungod kay ingani ang sitwasyon na luoy mi ana. Is it morally permissible or morally right pagkana mo siya? According to stewardship, totality, tanan nga tagibasa ka so far, dili gyud daw siya tama. Dili gyud daw siya permissible. Maman sir. Maski naghinakalo na sir, unay pag-asa, nakuma na sir. Yes. But kung gi-directly katong gihimo na tong means ang pagbura bitaw nahalo mo siya direct killing mo siya no para na ay good end say good end niya sir ang good end kay katong peaceful na siya pero ato ang means lagi nga ma-peaceful siya is sa lahi nga pamaagi wrong way immoral lagi hapon siya maman sir so nya na siya bising naglisod siya sir uban na lang gid nato na siya mamatay mga siya hopefully man natural siya mamatay no kung asa sa tama dito lang gid siya ana daw siya kung direkta po sa tolo if you directly direct samot atong kuan atong injectionan I mean mo patulugon lang siya kana mas dako na siya same true with kan tanggalan nimo life support system kana machine tuyuon jud kay tungod kay para magpahuway na siya it's also equal but that's why kung may ana nga practice it's a top secret sa mga medical practice sa mga sa hospital o mga dato ana tago na nila nga ana kay it's dako nang istoryahonon sa to ang balaod ug sa moral issue moral concern okay sige so naklaro ba ma'am answer kay mo balik lagi mo sa self preservation kung gingon ni Ma'am Milan right wrong gid daw siya regardless atong maayo ba to intention kay ang action man good yung intention kay good pero ang action nimo kay bad wala gyapon daw immoral lagi hapon wrong daw gyapon siya. So ang aton lang ani kung mabot man dos punto kay diha mo kita padulong magkinaunsa or atong pamilya. Okay kwarta to make it right no kung conscious na pud ta. Sige lang. Utungan na lang yun. Utungan na lang yun. Bitaw mabitaw gyud ko nato no. Kung asa siya taman, kung pamilya to buhi pa gyud siya, kung siya pamilya to wala na siya pag-asa na siya taning nga 1 month, then okay na siya mabuhi nga walay sa life support system, pwede pa iuli nato sa balay. Walay aparatos pa mabuhi siya within 1 month. Okay na, iuli na nagbalay ana. Naturally ana. As long as wala to directly kill para mo achieve ang katong ginahandom nato nga mamatay siya nga walay sakit. Dili daw siya dapat ana. Mura gi-direct mo siya patay kay ana. Ana gyud bitaw gyud no. Wala ya pa, pero pa lagi kag waiver kay para pod sa. Okay, sige. Malaman to. Break sa ta, balik ta mga 10:30 siguro, unsa ba? Wala. Break sa ta murag straight tong kano discussion. Anyway, sige. Ang halay na pod, sige. Okay. Okay, sige. Balik na 10:30.